Oi gente, tudo bem? Como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a customização da calça jeans com a estampa da Calprint. Seria essa estampa aqui. Então, vamos lá pro vídeo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
fazer essa customização, então já separa o jeans que está aí parado no seu guarda-roupa para poder fazer também. E se você gosta de conteúdo sobre customização de jeans, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho também para você não perder nenhum conteúdo que eu estou preparando para vocês. Já curte o vídeo se você gostou dessa customização e se você tem alguma ideia de alguma customização diferente que você quer aprender, escreve aqui nos comentários para saber. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!